हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भास्कर शिंदे और आप देख रहे हैं डॉक्टर शिंदेज बायोलॉजी। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक एंड दैट इज माय फ्रेंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नाउ व्हाट इज, लेट्स स्टार्ट विद द name of this topic. What is meant by biological classification and why there is a need of biological classification? Biological classification means it is a scientific procedure during which we arrange the living organism into groups and subgroups based on their similarities and dissimilarities. That is called as a biological classification. Grouping of organism based on their similarities and dissimilarities. And why there is a need of classification, my friend? We human beings are very selfish person. We want to know which living organism is useful to us and which one is harmful to us. So, and again my friend, it is not humanly possible or it is humanly impossible to classify or to study all living organism. It is humanly impossible. So it is convenient to study a representative of that one group, so we can know the feature of all the organism of that group. Again my friend, this classification is also useful for the identification of organism. So we classify organism based on their morphological feature, based on their anatomical feature. So we can, after classification, we can identify that organism, and this classification is also essential to establish a relationship among the different organism present on the planet Earth. Now my friend, so what are the topics to be covered in this lesson, biological classification? So we are going to discuss about the number one, introduction. And in introduction my friend, let's discuss about the what are the criteria that was used initially to classify living organism. Now what is the contribution of Aristotle in the biological classification? After that my friend, came a kingdom classification system, and in kingdom classification system there are total 6 kingdom. Today there are total 6 kingdom, and initially it was started with the 2 kingdom classification system, and that 2 kingdom classification system is given by Carl Linnaeus. Please remember that can be asked as MCQ. And 3 kingdom classification system is given by Haeckel. 4 kingdom classification system given by Copeland, 5 kingdom classification system is given by R.H. Whittaker, and 6 kingdom classification system is given by Carl Woese. Now how to remember this? Please remember 2 kingdom classification system given by Carl Linnaeus. There are 2 words, one is the Carl, another is the Linnaeus, and he classified all the living organism on planet Earth into 2 kingdom, kingdom Plantae and kingdom Animalia. Then आफ्टर उसके बाद क्या हुआ, हीकेल आया, और हीकेल क्या बोलने लगा कि ये जो कार्ल लिनियस है ना, ये आपसे ना झूठ बोलता है, ये जो है सब सच नहीं बताया उसने आपसे, तो कुछ मैं आपके लिए कुछ दूसरा क्लासिफिकेशन लेके आया हूं, और दैट इज माय फ्रेंड 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, एंड ही इंट्रोड्यूस अ किंगडम प्रोटिस्टा. नाउ हाऊ टू रिमेंबर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय हीकेल. तर लक्षात ठेवा मुलांनो, कसं लक्षात ठेवणार, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय हीकेल. हीकेल मध्ये पण 3 अक्षर आहेत. हीकेल गिव्स 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, and he introduced which kingdom? Kingdom Protista. Which kingdom? He introduced Kingdom Protista. ये भी याद रखो, और ये भी याद रखो कि HP नाम का एक बड़ा ब्रांड है लैपटॉप का, HP. H मीन्स Haeckel and P means he introduced the kingdom Protista. उसके बाद त्याच्यानंतर काय आलं, 4 kingdom classification, and that 4 kingdom classification is given by Copeland. अगेन कैसे याद रखेंगे, ठीक है, 4 kingdom classification is given by Copeland. कसं, Copeland proposed 4 kingdom classification by introducing kingdom Monera. By introducing kingdom Monera. हे कसं लक्षात ठेवणार, सध्या फेमस काय, लॉकडाऊन मध्ये सीएम उद्धवजी ठाकरे येतात आणि आपल्याला संबोधित करतात की कसं राहायचं वगैरे आहे, तर सीएम कोपलैंड प्रपोज्ड दी किंगडम मोनेरा. फिर बाद में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, दैट इज गिवन बाय R.H. Whittaker, एंड दिस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट क्राइटेरिया, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन डिटेल. फिर बाद में आया बेटा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, and that 6 kingdom classification is proposed by Carl Woese. Now Whittaker proposed which kingdom? He proposed kingdom
fungi. And during that sixth kingdom classification, this Carl Woese divided kingdom Monera. He divided kingdom Monera into sub-kingdom, that is my friend Archaebacteria and Eubacteria. Now these are the separate kingdom under sixth kingdom classification which was proposed by Carl Woese. फिर बाद में हम बात करेंगे बेटा किंगडम मोनेरा, और इन किंगडम मोनेरा वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज द आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया. आर्की मीन्स एंशियंट, मीन्स ओल्ड. So these are the primitive bacteria and eubacteria means true bacteria. So we are going to discuss that in detail in kingdom Monera. Monera means prokaryotes, prokaryotes means bacteria. उसके बाद में हम बात करेंगे बेटा किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में. और ये जो किंगडम प्रोटिस्टा में ना क्या किया गया है कि मोस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा, एंड दैट किंगडम प्रोटिस्टा इज डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स, एंड दीज आर chrysophytes, dinoflagellates, euglenoid, slime molds and protozoan. तो इसे याद कैसे रख सकते हैं? तो एक मूवी आया था, उसका नाम था कोई मिल गया, ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा, वो आपको पता ना, जादू, वो वाला मूवी. तो उसमें एक गाना था और वो गाने के बोला ऐसे थे, हायला हायला हुआ हुआ, हायला हायला तूने छुआ, हायला हायला मैं तो मर गई रे, बेखुदी में क्या ये कर गई रे, हायला हायला हुआ हुआ, हायला हायला तूने छुआ, हायला हायला जा तरस गई रे, फिर कोई घटा बरस गई रे. वैसे याद रख सकते हैं. कैसे? क्राइजोडाइनो हुआ हुआ, मोल्ड प्रोटोजुआ जुआ, युगल तूने दिल को छू लिया रे, सब आते हैं प्रोटिस्टा में. फिर से एक बार कैसे? क्राइजोडाइनो हुआ हुआ, मोल्ड प्रोटोजुआ जुआ, युगल तूने दिल को छू लिया रे, सब आते हैं प्रोटिस्टा में. तो इसे ऐसा याद रखेंगे. ओके, नाउ किंगडम फंगाई, माय फ्रेंड, these are the heterotrophic multicellular organism, mostly multicellular, and the kingdom fungi, they have 4 groups, and these are my friend Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes. तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो इनिशियल लेटर ले लो PABD, तो बन जाएगा PUBD. जैसे PUBG गेम है ना, PUBG, वैसे बेटा क्या है? PUBD. या फिर याद रखो पबड़ी पबड़ी पबड़ी, जैसे होता है ना कबड्डी 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 कबड्डी, वैसे पबड़ी पबड़ी पबड़ी. P for Phycomycetes, A for Ascomycetes, B for Basidiomycetes and D for Deuteromycetes. After that we are going to discuss a topic kingdom Plantae in a brief, because this topic is separately given, and then also we are going to discuss about the kingdom Animalia in brief. We are going to discuss just about the general characteristic of kingdom Animalia, and we conclude this topic by discussing about, my friend, viruses, viroids, प्रायॉन्स एंड लाइक. तो चलो फ्रेंड्स, अभी डिटेल में बात करते हैं टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, एंड लेट डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन. डू यू नो दैट ड्यूरिंग अर्लियर क्लासिफिकेशन द क्राइटेरिया दैट वाज यूज्ड फॉर द classify living organism is, my friend, that is use of organism. Means first time the classification or the first criteria to classify living organism is based on the use of that organism, and during that time, my friend, during the civilization or the settlement of human being on planet Earth, the people classified that organism on the basis of their uses. Some of the organisms that are used for food, some organisms are used for clothing, and some organisms are used for shelter. So that is MCQ. Earlier classification or the criteria that was used to classify living organism in earlier time is, my friend, use of organism. And after so many years came Aristotle. Do you know that who is Aristotle? Aristotle is father of biology, or he is father of zoology. आणि ॲरिस्टॉटल आला आणि ॲरिस्टॉटल लोकांना सांगायला लागला की आतापर्यंत जे काही क्रायटेरिया होत्या ते सर्व विसरून जा,
आणि म्हणायला लागला, ऐका हो ऐका, मी आता काही सायंटिफिक बेसिसवर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. अँड आय क्लासिफाईड प्लांट into 3 different group used based on a simple morphological character, and that is, my friend, size. So Aristotle classified plant into 3 groups, that is herb, shrubs and trees. Herb means small sized plant, shrub means medium sized plant, shrub are also called as a bushes, and tree means large sized plant. लोक लगेच म्हणाले, एरिस्टॉटलचा विजय असो, एरिस्टॉटल जिंदाबाद, एरिस्टॉटल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है. लोकांना काय लागले म्हणायला, पण ते म्हणायला लागले, लक्षात ठेवा, एरिस्टॉटल म्हणाला पुढं तर ऐका, आणि म्हणाला, आय ऑल्सो क्लासिफाईड ॲनिमल इंटू 2 groups based on presence or absence of red blood, and I classified animal into 2 groups like Enaima and Anaima. Enaima means these are the animal with red blood, and Anaima means these are the animals without red blood. Do you know that anemia means decreased number of RBC in blood, or it is a decreased percentage of hemoglobin in blood, that is called as anemia. So this term anemia is related with the anemia. Again, Aristotle classified animals into 3 different groups based on their habitat. Now what is meant by habitat, my friend? Habitat means it is a natural living home of organism. What is a habitat? Natural living home of organism. And he classified all animal into 3 groups, that is terrestrial animal, those which lives on land, then aquatic animal, those present in water, and aerial animals means these are the flying animal, mostly birds. So this is about the contribution of Aristotle in a biological classification that can be asked as MCQ. Please remember, he made a first scientific attempt to classify living organism, that is a MCQ.